Начнем сразу записывать. Вот. Так. Начать с момента... Подожди, все. Назад. Секунду. А можно по общаге погулять? Или это чисто моя комната? Lumos. О. Не понял. Почему зеркало наоборот? Это зеркало? Это зеркало, в котором я вижу себя наоборот. Ладно. Так. Так, нам наверх. А пойдем вниз сходим, посмотрим, что там есть. Может, можем вообще по всему этому ходить? Не по заданию же? Или что? О! Не зря сходил. Замок уровень 3. Понятно, то есть... Подожди, а это что за дверь? О, еще одна спальня. Ой. А только к девочкам зашел случайно. Так. Ладно, пойдем наверх тогда. Мы отсюда пришли. Just have to wait for the right moment. Привет. Здорово. А чё мне туда нельзя? I suppose some introductions are in order. Подожди, интродакшн. Тут вообще дофига всего. Я хочу просто погулять, что-нибудь найти. Ой. Она не загорелась. Подожди, может, да? Нет. Игнатия Вилдсмит. Just have to wait for the right moment. Так, короче, вот этот чувак, он задира. Задира. Он задира. Не понимаю, что он хочет от меня говорить. Вот. Эти меня пацаны не пропускают. That's just brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could... That Так, is это not how that... любознатели очень. I'm not sure this is the right spot. А это я сейчас схаваю. А это растениями занимается. Короче, это ботаник будущий. Ладно. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much Его healing нельзя power на in столе such a little поставить plant. чисто. Ему I'm нужен a bit of a солнечный thing свет. for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. Да, I heard приезжайте you were играть studying with him before ко мне term. домой. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, it seems to know a lot about practical magic. Профессор Фиг Ну, он реально много знает. Professor Fig does know a great deal about. Да, здесь еще и вариация different сюжета, forms of magic. возможно, Well, I hope какая-то. he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm Волшебная sure. игра. Так. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full Блин, plot of может, these умеет little читать? fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Так что в этом плане? Так что в этом плане я, можно сказать, держусь корней.
It was nice to meet you, Samantha. Было приятно with познакомиться, your Саманта. Удачи Thank тебе с you. твоим обезьянам. And good luck to you too on your first day. день. Ладно, из меня хреновый пародист. Хотя... Так, у нас еще двое пацанов. О, что-то чисто интересное. Оп, очки. Так, идем к любознательному. Эти уроки. Deep breath. Дыши, дыши, дыши. Ты только не переживай, я просто с тобой поболтать пришел. Why, hello. Would you like to take a look? Давай. Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Так Arcturus. ночью надо смотреть. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been Днем so мало close чего to a видеть, dragon конечно. before. Can't say I'd recommend it, frankly. Честно говоря, не советую It's nice to повторять. meet you, Приятно Amit. познакомиться, I take it you Значит, like любишь astronomy? астрономию? Oh, yes. О, да. So much Благодаря to be learned звездам from можно the столько stars. всего узнать. Also, А еще there's ночью на something башне, about the под open открытым air небом, night так sky above хорошо. the tower. Это It's очень бодрит. invigorating. You will adore Астрономия astronomy. тебя наверняка Professor полюбит. Shaw is Профессор Сах incredibly очень knowledgeable. много про нее знает. Блин, а там какой профессор был? Профессор Чеснок и профессор Шар. Наверное, это надо запомнить. I hope astronomy's on my schedule. Sounds Надеюсь, я interesting. буду изучать I have good астрономию. news for you. You are most Не, не definitely буду taking читать. astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Вот так вот, я тоже хотел бы. Ой. Так, Just have to wait for the right подожди, а moment. если... Вот смотри, вот это она сейчас это откроет. Я побегу. Не успел. Ну ладно. One moment. Watch this. Секундочку, смотри. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. А я говорю, тут типа это That приколист. wasn't quite the reaction I wanted. А ты Oh, well. думал, они... Right. Это, блядь, What did you hope обрадуются? would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You Whoa. seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. Я немного нервничаю. Harrowing indeed. I'm still a bit on edge myself and a little nervous for classes to start. Oh, you needn't be worried. Не Truly, there's переживай. no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, Все. new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. Так, стойте. Там было привидение. Тут есть еще кое-что. Вообще дофига всего. Тут вон. Первый этаж. Это выход, что ли? I trust you're ready for your first day at Hogwarts. Блядь. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one Керосин в first day Хогвартсе at бывает Hogwarts. всего один раз. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. Экзамены They по will determine what type стандартному of career you обучению can have when you leave волшебству. here. After much Ёбаное discussion with the ЕГЭ, блядь, и headmaster сюда and the Department of впихнули. Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it?
It is a wizard's field guide. Это руководство для волшебников. Оно будет следить за вашими дневник, короче. Школьный You would be дневник. wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Если Perhaps будешь seeing it in прогуливать, action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. то не сдашь. Тебя This way. очистят. А нас могут очистить из Хогвартса? The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Так. Профессор Уизли дала мне что-то под названием руководство для волшебников. Мне лучше последовать за ней и посмотреть, чему она меня хочет научить. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Ты чё все поворачивает? Так. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio. Ну это... Этот бюст, созданный в честь факультета Коктевра, находится на высокой башне Коктеврана. Вы только что открыли испытание из руководства, ваш прогресс будет отображаться здесь. Выполнение испытания из руководства — это единственный способ заработать ХП. Очки опыта. Это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает вашего уровня силу. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Так. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы заблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые разблокируют. Короче, это награды. Так, выйти из руководства. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. А как... Так, я хотел одну эту штуку сделать. Стойте. Короче, нету ничего. Было и нету теперь. Ну ладно. Да, такая, короче, дальше идем. Она может бегать? Эй, 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 я быстрее. No time to waste. You've classes to attend. Так. О! Здорово. Я забыл, что здесь картины двигаются уже. Здесь даже картины двигаются. Подожди! Офигеть! Ой. Да подожди, я хочу посмотреть, все изучить, ты картины посмотреть. Да что ж ты делаешь? Не дает мне посмотреть. Давай бросим кубик. Это загадка? Это загадка, здесь будет загадка. Все, я понял. Че грустный такой? Офигеть, даже вдали видно, что они двигаются. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, Хогвартс разделен на две основные области. В первой части живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Так, выберите лестницу Хогвартса. Так. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем синего цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Так.
В правой части находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выбейте песок в библиотеке, чтобы продолжить. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью АД и отправляйте точку с летучим пламенем в центральном зале, используя пробел. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Короче, это чекпоинт. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Блин, здесь картины двигаются. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross Здесь station, всегда so to людно. speak. Это центр нашего замка, Кингс Кросс. That should be all for now. You'll be expected to Сегодня у вас attend both заклинение и charms защита от and темных defense against the искусств. dark arts classes today. And I'd like Бля, to be заходит, sure you читай, get если to я сказал, что не Hogsmeade хочу читать. as soon as possible После to того, как... replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our Так, students' профессор education in Хекат, that профессор regard. Шау, профессор Чеснок и профессор... Еще профессор по астрономии. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You Сливочное will also, пиво! I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in Ну due да, course. конечно. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Нам нельзя говорить. Он сказал, мы не будем говорить. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Профессор Фиг наш бро. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You Oh. seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be как открыть field invaluable guide? to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've Блин, attended пацан both сидит такой, classes бам, today, and I'll explain more палочкой. about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, I thought Это- Trevor was nice. дети, блядь, пуфендуй.
Это... Что вы подстоите? Здорово. Я вот так мы. Exactly. It's my little sister. Ты чё? Я зафлопендошу. Ладно. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Ну, мы вообще-то... I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так. Открыть карту. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвигаетесь по основной истории, открываете новые возможности. Открываете новые возможности, зарабатываете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимое заклинание. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задание. Так, нажмите задание «Отслеживать». Занятия по заклинаниям, занятия по защите. Короче, я подумал, что мы будем, короче, этими сильными, короче, в магии. У нас же будет много этих. Вот, нам астрономия, в принципе, не особо нужна. Нам нужна именно, типа, защита от темных искусств, потому что мы будем бороться с темными силами. Ну, типа, астрономия нам может в случае навигации, если что. Но я думаю, нам прямо сейчас это не очень надо. Отслеживайте. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and Mr. a good Ollivander. friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ну да, что правда, это правда. Так, я в Хогвартсе! Так, нам надо... Мы будем изучать заклинания. Используйте зачарованный компас, нажав Q. Согласно карте с Хогвартса, класс профессор Кэкат находится в нижней части астрономического крыла. Я могу заблудиться в этом замке, возможно, лучше использовать руководство. А как выбрать эту? Подожди. Доступны побочные задания. Доступны побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных флажком. При исследовании мира вокруг. Они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Так, я не понял. А где дополнительные задания? Или у меня еще нет дополнительных заданий? А что? Вот это что такое? Подожди. Это точки. Все, я понял.
Так, мы были здесь. Это точки сохранения, перемещения. Карта мира. А, это еще мне недоступно. Ладно, погнали. О, спасибо. Игра... не хотела дверь открыть. Привет, бро. Hello. Так. Так, точка сохранения. Точка перемещения, точнее. Эта девчушка теперь стала учителем. Какая девчушка? А, это во! Это ты говоришь? Здорово. А мне налево. Мне не сюда. Мне налево. Я иду защищаться от темных искусств. А есть время? Типа денег? О. Здорово. Задание начать. Итак, мы идем на урок. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each Будьте other to добры, pieces in your постарайтесь own не time. разносить друг друга I в get кочки new после students every заданий. year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Все. Now, let's try something a little larger. А чё я, блин? Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Now, well done. Ох. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel. Сейчас я его Basic cast полевитирую. and Protego. You may begin. Так. Levioso. This should be easy. Protego. You're good. How perceptive. Thank you. Stupid Protego. Levioso. Good form. I know. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Don't all my students with this adept. I do. А, я его победил, он упал. Not bad for a beginner. Не дурно для новичка, ты можешь You give as постоять за good as себя. you get. А я его победил.
I put you on the spot. Вы не отступили перед испытанием, которое я вам предложила. Points to Ravenclaw. Yes! Thank you, Professor Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Что у нее с прической? Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Советую вам продолжать тренироваться при любой возможности. Maybe Mr. Sello вам поможет. Мистер Селло, это чувак из Слизерина. Так. Right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Подождите. Замок уровень 2. Нам надо Аламуру изучить. Привет. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. Конечно, я тебе просто по стенке размазал и все. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't нам your палочку first же надо duel. выбрать еще. Палочка должна выбрать своего хозяина, насколько. Давайте будем скромными. Давайте будем скромными. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Я же сказал, я Knew люблю I was это. right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Задание завершено. Так, у меня открылось... Там! Наверху! Что-то есть! Может быть не здесь? Может быть здесь? Есть лестница? О, чаечек. Здравствуйте. Или это кофеечек? Ладно. Подождите, там наверху есть сундук. Я хочу его открыть. Понятно. Понятно, ладно. Ой, что-то меня залагал. О. Ладно, пойдем тогда к заданию второму, основному. Потом будем изучать. Так, вот сюда нам. Стоп. Сюда, наверное, наверх. Еще наверх. Но эти лестницы не двигаются. Ты чё пол пинаешь? Блин, опять промахнулся. Ну ладно, не, я попал бы в него. Просто... Игра зависит... Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we're in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands.
Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Получается, это акцию? Бля, какой вообще. Акцию. Accio. That is not bad. You are a Вы swift просто learner. схватываете, у вас непосредственно I see a помните lot of только potential, задатков but фаула, remember, если не будете тренироваться. Продолжайте potential is должен nothing without вы превзойдете practice. даже мисс Онай. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Загрузка. Подсказка. Внешний вид любого содержания можно изменить в соответствующем меню. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, splendid! Stay focused. Подожди. Very good. 50 очков. Excellent control there. Нет! Don't lose your composure. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Так, ладно. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Она начинает? Let us do this. 50! That is how it's done. Accio. Стой! Not to worry. Be shy. Так, нам надо... Бля, а мы уже проебали, да? Все, стой. Все, 50. Splendid! Here we go. Accio. Нет, я проиграл. Nicely done. Let us make this a bit more interesting, shall we? А можно заново? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Да, то This что-то мы round это... settles it all. Let us see this. Так, That is how it's done.
Короче, нам надо средний взять. Нет, средний. Вот этот. That's it. Давай, 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 давай. There we go. Ой-ой-ой, я забыл, стой! Stay focused. Here we go. Блин, она опять меня... Короче, я сейчас должен сотку забрать. Блять. Мистер Препод, вы не могли бы ебаться? Все, стой! Quite impressive. Соточка! Уху! Я выиграл. Бля, я выиграл. Бля. Very good, both of you. Well done. 1-1, короче. Короче, 1-1. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Ну да. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here. Да ладно, я чуть не сделала. Fourth year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Она из Уганды. Так. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Wagada. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Dramatic. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me. This enormous school that seemed to be floating in midair. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. До встречи. Of course, you can use Accio on humans. A word, if you you're would. so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. Да дай я с You тобой know it поговорю, won't ты... work on humans. Так, ну Revelio. О. Подожди. Алахамора. Тут что-то опять звенит. Я опять не могу понять, где звенит. Revelio. Где звенит?
Ладно. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Зато не You did скучно. well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Спасибо, профессор. Мне даже... Ой. Так. Так, они что-то учат, а я хочу... Ревелио. Я хочу понять, что здесь... О, стоп. Так, он что-то учит. Hello. How was your first day coming along? Нормально. Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Так, закончим на эту вторую серию. Вот. Хочу сундук найти. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented in the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Нам нельзя? Или можно? Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Подождите. Professor Black. Так, нам нужно наше снаряжение, это испытание, задание. А, это 8 страниц. Очки с регалиями Хогвартса. Так. Коллекции. Инвентарь, снаряжение. Понятно, ладно. Ой. Так, коллекции. Создание карты задания. Задание. А есть вот эта прокачка персонажа просто? Таланты, наверное, это таланты. Уровень 2. Задание, испытание, коллекции. Пара очков для отважных этих Хогвартса, полученная за сбор страниц руководства Хогвартсе. Так. А, это наши, которые драконы, что-то мы вот это делали. Задание. Встретитесь с профессором Уизли после урочные занятия от скрещенной палочки раунд 1. О, первое задание. То есть можно здесь прямо убирать. Так.
Так, нам надо посчитать. 4 плюс 2, 6, плюс 1, 5, 5 плюс 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осьминог должен появиться. Нет, сначала нам первый надо. 3 плюс 0, 2. А вот здесь. Раз, два, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Семь. Открыть. Так, здесь замок. What are you up to now? Игнатий Уилл-Смит. Я не понимаю. Он показывает, что сундук наверху где-то. Я его не вижу. Ладно, мы идем сначала к профессору Уизли. Надо заканчивать эту серию. Вот, мы идем сначала к профессору Уизли. Я могу так делать? Баба! А, нет, не могу. Вот так вот. Блин, игра подлагивает, кстати, у меня. На удивление. Так. Так не лагает. То есть он только во время бега лагает, получается. Мы сейчас сходим к профессору Уизли, а потом мы сходим... Ой, бать замок большой. Так, задание начать. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a stream. Она пытается нас раскусить, а мы такие нет. Continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Ну, я думаю, это не очень интересно. Давайте вот Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Ну, все, в принципе. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them.
Сначала на дуэль сходим. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Нас сейчас хочет споить, короче. Ладно, давайте на это закончим, эту серию. Вот. Подписывайтесь на все социальные сети. По поводу донатов кидайте в Donation Alert. Все ссылочки все оставлю в описании. Поговорите с профессором, чтобы получить свою первую задачу. Задача это развитие, которая профессора Хогвартса. Они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи является постоянное встреча реперов, которые необходимы для выполнения других заклинаний. Ладно, ребят, на этом я закончу и стрим, и... Хотя нет, стрим, наверное, не буду заканчивать. Вот, закончу именно прохождение, ну, типа серию. Вот, так что подписывайтесь на канал, подписывайтесь на все социальные сети. Вот. Если хотите меня поддержать, буду очень рад. Закреплю ссылочку в Donation Alerts. До следующей серии, ребят. Всем пока.